Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jana Balamba Giribharadhare Gopi Jana Balamba Giribharadhare Gopi Jana Balamba Giribharadhare Gopi Jana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balamba Giribharadhare Gopi Jana Balamba Giribharadhare Gopi Jana Balamba Giribharadhare Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Vishmad Paramahans of Harivantic Charitas Status Vishmad His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki
Granta Raj Shri Chaitanya Charitamriта ki, Shri Shri Gonitai ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Shri Jagannath Rathayatra Mahotsava ki, ISKCON Toliyati Yatra ki, ISKCON Toliyati Pratnik ki, Go Premanandi, Slava Sabrasham Sapratnam, Slava Sabrasham Sapratnam, Slava Sabrasham Sapratnam, Slava Shri Guru Ishi Gauranga, Slava Srila Prabhupada. Okay. Я очень рад быть здесь с вами. Простите меня, пожалуйста, что я не... Вот, я был здесь 3 года назад. Ужасно. И сегодня мы читаем. You're going to have it. Sri Chaitanya Charitamriта, Mадхья Лила, Glava Shtota, нет. Trinatsataya. Называется The Ecstatic Dancing of the Lord at Rathayatra. Как сказать по-русски? Как Господь Чайтанья танцевал в экстаз, да? На Rathayatra. И как вы будете танцевать завтра в экстаз на Rathayatra в Saratava. Okay, одна минута, я должен, как сказать, найти, what I say, найти стих здесь. Mадхья Лила Глава 13 и стих. Харе Okay. Okay. We will begin with verse 101. We начинаем читать стих 101. And we'll read a few verses. Beginning with 101. Udanda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta
Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Udanda Nritye Prabhur Adbhuta Vikara Ashta Sattvika Bhava Uday Haya Sama Kala. Чайтанья Махапрабху танцевал и высоко подпрыгивал, и все видели, как на его теле появляются 8 видов необычайных изменений, свидетельств божественного экстаза. Все эти признаки экстаза проявлялись одновременно. Hare Krishna. So yeah, this is all about Lord Chaitanya dancing in the Rath Yatra. Эти стихи описывают Господа Чайтанью во время танца на Радха-ятре. Mamsavrana Samaroma Vrinda Pulakita Simulera Rikshayena Kantaka Veshtita. Он покрывался гусиной кожей, и волосы у него на теле вставали дыбом. От этого он напоминал усыпанное шипами шелковое дерево шимули. Eka Dantira Kampa Dekite Lagi Baya Lokajane Danta Saba Kasya Padaya. Видя, как стучат его зубы, люди боялись, что они выпадут. Sarvange Prasveda Chute Tate Raktod Gama Jaja Gaga Gadgada Vacha. Шри Чайтанья Махапрабху весь истекал потом, и одновременно из пор на его коже сочилась кровь. Прерывающимся от экстаза голосом Господь произносил «Джаджа Гага, Джаджа Гага». On Hatil Chitam Gavari Dili Baspavat Jagannath no Libil Vasmajna Patamushta Unyavo Will Slishkam Silna Exta. What do you say? Chustvarani? Feelings of ecstasy. Чувство. Okay, chustva. Ekstasa. Jaja Gaga. Jaliyantra Darayaiche Vahe Ashru Jala Asha Pashe Lokayata Bijila Sakala. Слезы фонтаном били из глаз Господа, увлажняя все вокруг, всех вокруг. Deyakanti Gora Varna Dekiye Aruna Kabukanti Dekiyena Malika Pushpa Sama. На глазах у всех цвет его кожи иногда менялся с белого на розовый, что делало его похожим на цветок малики. Kabu Stamba, Kabu Prabhu, Bhumite Lotaya, Shushka Kashta Samapada, Hasta Na Chalaya. Он то цепенел, то вдруг начинал кататься по земле, а иногда его руки и ноги становились твердыми, как сухое дерево, и переставали двигаться. Kabu Bhume Pade Kabu, Shwasa Hayahina, Yahadeki Bhakta Ganier, Pranahaya Kshina. Порой, когда Господь падал на землю, дыхание его почти останавливалось. При виде этого преданные тоже оказывались между жизнью и смертью. Что вы думаете? Это другой, как другой уровень сознания Кришны. И, okay, we'll go on a few verses and see how it develops from here. Прочитаем еще несколько стихов и посмотрим, как это состояние будет развиваться дальше. Let's see.
Etam Emata Tandavan Ritya Kaila Katakshana Bhava Visheshe Prabhura Praveshila Mana. Влага Oh, sorry. This is 111. 111. Excuse me. Шри Чайтанья Махапрабху некоторое время исполнял свой опустошительный танец, а потом его охватило чувство экстатической любви. Tandavan Ritya Chadi Swarupera Agyadila Hridaya Janiya Swarup Gaite Lagila. Завершив танец, Господь велел Сварупе Дамадаре петь. Поняв настроение Господа, Сварупа Дамадара запел. Seita Parana Natha Painu Yahalagi Madana Dahen Juri Genu. Наконец я обрела властелителя моей жизни, в разлуке с которым я сохла, сжигаемая Богом любви. What is this now? What is he singing? What does it mean? Что он поет? Что это означает? This actually Prabhupada explains in the commentary for this verse. В комментарии к этому стиху Шрилапада объясняет. Why don't you just read it? Надо просто... This song of 113. Комментарий. Это песня о встрече Шримати Радхарани с Кришной в святом месте Курукшетра, куда Господь Шри Кришна приехал с братом и сестрой во время солнечного затмения. В ней описана разлука с Кришной. Когда Радхарани встретила на Курукшетре Кришну, она вспомнила о том, как они были близки во Вриндаване, и подумала: «Наконец я снова обрела властителя моей жизни. В разлуке с ним я иссыхала от жара стрел Бога любви. Теперь я снова ожила». I'll carry on a few more verses. Eduya Uchai Sware Gaya Damodara Anande Madura Nritya Karena Ishvara. Когда Сварупа Дамодара громко запел эту строфу, Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный трансцендентным блаженством, снова стал ритмично танцевать. Dire Dire Jagannatha Karena Gamana Age Nritya Karichalen Shachira Nandana. Сын Шачи двинулся вперед, танцуя перед Господом Джаганатхой, и колесница медленно поехала следом. Okay. Anyway, it's a whole description. These are just a few verses. Здесь дается большое описание, сейчас мы прочитали лишь несколько стихов. This is like the background. Well, it's discussing at least the background to Rath Yatra. По крайней мере, здесь дается описание того, что стоит за Радха-ятрой. У нас было Rath Yatra здесь, в Тольятти. Нет? Почему? Должен быть. Когда возможно. Благословенно. Но когда возможно, если авторитеты города, они не против, так далее. So, we read the purport just a couple of minutes ago. Несколько минут назад мы прочитали комментарий Шрилапады. And he was referring to how Radharani met Krishna in Kurukshetra. И там Шрилапада говорил о том, как Радхарани встретила Кришну на Курукшетре. Помните? Мы прочитали. And she had been separated from Krishna for a long time. Она в течение долгого времени не виделась с Кришной. But now she met Krishna again. И вот она снова увиделась с ним. Yes. So this is the background historically to Rath Yatra. То есть это та история, которая стоит за вот этим праздником Радха-ятры. You know how Lord Krishna was in Vrindavan and he was having his pastimes with the devotees in Vrindavan.
Вы знаете историю о том, как Кришна жил во Вриндаване и какие истории у него были там с его преданными. And it went on for like 10 or 11 years. И так продолжалось в течение 10 или 11 лет. But then Krishna left Vrindavan. Но потом Кришна оставил Вриндаван. And those devotees of Vrindavan, they were thrown into a bottomless ocean of separation. И все эти преданные погрузились в бездонный океан разлуки. Oh yeah. We've all felt some separation sometime. Каждый из нас иногда испытывает какое-то чувство разлуки. Maybe someone died. Может быть, кто-то умер. Someone went away, and so we couldn't see them again. Кто-то уехал куда-то, и мы больше не можем возможности с ними встретиться. We've all had some types of experiences like that. У каждого из нас есть какой-то опыт такого рода. But this type of separation, when Krishna left Vrindavan, that's just something else. Но вот этот вид разлуки, когда Кришна уехал из Вриндавана, это нечто совсем иное. This is expressed by Lord Chaitanya in Shikshastakam. Господь Чайтанья выражает это в своей Шикшаштаке. Yes, there he says that. What is it now? Govinda Virahena me. Feeling your separation, Govinda, Krishna, Yugaitam, Nimeshena, Chakshusha Pravrishaitam, Shunyaitam Jagat Sarvam, Govinda Virahena me. When I am separated from you, Govinda. Там Господь Чайтанья говорит, когда я в разлуке с тобой, Говинда, Yugaitam nimeshena. Then a nimesh means a fraction of a second. Yugaitam. It seems like a yuga. тогда доля секунды кажется такой долгой, как целая юга. Or Prabhupada translates as 12 years. Либо же, как переводит это Шрила Прабхупада, как 12 лет. Just a nimesh is a fraction of a second. Нимеш — это такая единица времени, которая означает всего лишь долю секунды. It's nothing really. You can hardly measure it. Это, по сути, даже ничто, вы не можете никак ее измерить. But separated from Krishna, even that, it feels like such a long time. Но в разлуке с Кришной даже такой короткий промежуток времени кажется очень-очень длинным. So, it depends on the strength of the feelings. It depends on the depth of the relationship. Сила чувств зависит от глубины отношений. Yeah. And if the relationship is not deep at all, then the person leaves your life and you may hardly notice it. Если отношения не глубокие, то этот человек может просто исчезнуть из вашей жизни, и вы даже этого не заметите. But if the relationship is deep, like a close family relationship, and then you lose that person. Но если у вас какие-то глубокие отношения, как, например, с каким-то членом вашей семьи, then you may feel it for days and weeks and months, even years. И этот человек вдруг исчезает из вашей жизни, то вы будете чувствовать эту разлуку в течение дней, месяцев и даже лет. But when it's like this, a relationship, personal relationship with Krishna, Но когда это личные отношения с Кришной, then when Krishna goes, life stops. то тогда, когда Кришна уходит, ваша жизнь останавливается. But then again, when you meet Krishna again, Но когда вы снова встречаетесь с Кришной, oh, how amazing is that? то это настолько удивительно. We don't have experience personally of such emotions
У нас нет личного опыта таких эмоций, but I could just mention one little thing. но я могу сказать о такой небольшой вещи. When, например, when Lord Nityananda met Madhavendra Puri. Когда Господь Нитьянанда встретился с Мадхавендрой Пури, Actually, they did not know each other, на самом деле они друг друга не знали, but they knew of each other. но они знали друг о друге. And when they finally met, it was just so amazing. И когда они наконец-то встретились, это было просто потрясающе. They embraced for, I think it was 3 days. Они обнимались в течение 3 дней. Haribol. We embrace, someone every now and then. Ну, мы постоянно с кем-то обнимаемся. Нисколько секунд. So, but when the relationship is deeper, the embrace is longer. Но если отношения глубже, то и объятия, соответственно, дольше. So anyway, they were separated for many years, the Brijbasis and Krishna. Итак, Бриджабаси, жители Вриндавана и Кришна были в разлуке в течение многих лет. And then they met again in Kurukshetra many years later, like, I don't know, maybe 60 years later. И потом, спустя много лет, кажется, 60 лет, они снова встретились на поле Курушетра. And anyway, like we said, it was very amazing. Да, это было потрясающе. Patrisayashi. And when the queens of because Krishna was now living in Dwaraka. Потому что Кришна теперь жил в Двараке. And he had his queens. И у него были вот царицы. 16,108. Gentlemen, don't try to compete with Krishna. Да, господа, не пытайтесь посоревноваться здесь с Кришной. Okay. Только одна. Хорошо? Хорошо или хорошо? Спасибо. Спасибо. So the queens, they also had very wonderful relationships with Krishna. У жен Кришны, у этих цариц были тоже очень-очень замечательные отношения с Кришной. Then there was this big solar eclipse. И когда случилось это грандиозное солнечное затмение, And when that happens in India, in those days, Vedic times, everyone would go to different sacred places. и когда в ведические времена в Индии тогда случались такие большие события, то все отправлялись в какие-то святые места. And when the eclipse was actually happening, they would go into, if it was a lake or a river, some sacred body of water. И в сам момент солнечного затмения все входили в воды какого-либо священного водоема. And they would stay there chanting the holy names until the eclipse finished. И они оставались там, воспевая святые имена Господа до тех пор, пока солнечное затмение не заканчивалось. So at this time, so many people from North India, they went to Kurukshetra. Поэтому в этот момент большое количество людей из Северной Индии отправилось на Курукшетру. Because there is Kurukshetra. Потому что там Курукшетра. And it's very famous sacred place from Satya Yuga. И это знаменитое святое место еще со времен Сатья-юги. Tam jest Brahmakund. It's a big lake. Там находится Брахма-кунда, это очень большое озеро. It is said to be the navel of Garbhodakshaya Vishnu. Говорится, что это пупок Гарбхадакашая Вишну. So it's really big, and many people can go in there, like many thousands, maybe 1 million.
И говорится, что большое количество людей могут войти в воды этого озера, тысячи, и, может быть, даже миллионы. Right. So the inhabitants of Vrindavan went from Vrindavan. Поэтому жители Вриндавана отправились туда из Враджа. Krishna and the inhabitants of Dwaraka, they came from Dwaraka and they went there also. А Кришна вместе с жителями Двараки также отправились туда. And they all met in Kurukshetra. И все они встретились на Курукшетре. Вы были там в Курукшетре? Кто был там? Я был там. Вы не были там? Почему? Плохо. Вы должны ехать с нами. Скоро мы будем там. Октября, конец. Октября, да. So when the queens saw the emotions and the interactions between Krishna and the inhabitants of Vrindavan, И когда царицы увидели силу эмоций и отношения, которые были между Кришной и жителями Вриндавана, they thought, this is amazing, we've never seen anything like this. они подумали, это настолько удивительно, мы никогда ничего такого не видели. What was it like when Krishna was living in Vrindavan? Что же это было такое, когда Кришна непосредственно жил во Вриндаване? Oh, we'd like to find out. Мы хотим узнать. So we're going to ask someone Поэтому они подумали, мы спросим кого-нибудь, who was there. кто там был. But it has to be someone we know. Но это должен быть кто-то, кого мы знаем. Yeah, and then, they can tell us confidentially. И тогда они нам смогут рассказать вот эти вот сокровенные вещи. So they thought, it should be someone who is living in Dwaraka. Это должен быть кто-то, кто живет в Двараке. It's like one of us. Один из нас. But they were there in Vrindavan also. Но кто также был и во Вриндаване. So, who could that be? Кто это может быть? Знаете? Нет, не Удава. Кто жил там? Жил там. Who? Anyway, it was Rohini. Это была Рахини. Mat Balarama. Да. Потому что she is one of the wives of Vasudeva. Она одна из жен Васудевы. Okay. Along with Devaki. Yeah. Наравне с Деваки. But when Vasudeva and Devaki were put in prison by Kamsa, Но когда Камса посадил в тюрьму Васудеву и Деваки, Rohini, she went to Gokula, to Vrindavan. Рахини отправилась в Гакулу, во Вриндаван. And she lived under the care of Nanda Maharaj. И она жила под покровительством Нанда Махараджа. And she was there the whole time until Krishna and Balaram left Vrindavan and went to Mathura. И она жила во Вриндаване все то время, пока Кришна и Баларама тоже жили во Вриндаване, и пока они не уехали в Мадхуру. И Krishna, как сказать, убил Камса, да? Krishna убил Камса, и Vasudeva and Devaki, they were released from jail. И после того, как Кришна убил Камсу, Деваки и Васудеву освободили из темницы. And so therefore Rohini could go back. Поэтому Рахини смогла вернуться. So she had witnessed everything in Vrindavan. Поэтому она была свидетелем всего, что происходило во Вриндаване. But she was a resident of Dwaraka. Но при этом она также жила и была жительницей Двараки. Because when Krishna left Mathura, then all his relatives, Vasudeva, everybody, they all went to Dwaraka with Krishna. Потому что когда Кришна покинул Мадхуру, то все его родственники, Васудева и так далее, они тоже уехали вместе с ним в Двараку. So, okay, the Dwaraka Vasis, they decided, we
must approach Rohini. Поэтому Дваракаваси, то есть жители Двараки, решили, что им нужно обратиться к Рохини. Please tell us, what was it like in Vrindavan? Пожалуйста, расскажи нам, что же там такое происходило во Вриндаване. So, Rohini, this is now the queens of Krishna from Dwaraka. Теперь это царицы, то есть жены Кришны в Двараке. So Rohini took them to some quiet place around the back, out of the way, where hopefully no one would see them. Рахиня отвела их всех куда-то в такой укромный уголок, подальше от каких-либо там дорог, чтобы никто их там не увидел. Потому что... Почему? Почему? Сокровенные эмоции. Да, конечно. Anyway, because she was afraid if Krishna hears about his pastimes in Vrindavan, he will leave Dwaraka and go back to Vrindavan. Она боялась, что если вдруг Кришна услышит об своих играх во Вриндаване, он уедет из Двараки обратно. К Vrindavan. Во Вриндаван. Yeah. So therefore she took them to some sort of secret place. Поэтому она их в какое-то такое секретное место отвела. And then she started reciting the pastimes of Vrindavan. И потом она стала рассказывать об играх во Вриндаване. Oh, and the queens, they were just overwhelmed. Да, и все царицы, они испытывали глубочайшие переживания. However, как сказать however? Тем не менее, к сожалению, может быть, Кришна подумал, Кришна думал, где мои жены, простите мой русский. Where are my wives? Где мои жены? What's going on? Что происходит? So Krishna went and started looking and searching around. Он начал их искать по округе. And then he saw, oh, they're all around the back in this kind of hidden place. А, вон они где-то там в укромном месте что-то притаились все. What's going on there? Что там происходит такое? Oh, something confidential. Что-то такое сокровенное. So Krishna sneaked up very quietly. Поэтому он очень тихо туда пробрался. Didn't want them to know that he was there. Он не хотел, чтобы они узнали, что он туда идет. And he hid behind some big rock. И спрятался за большим куском скалы. And he listened. И стал слушать. And he started hearing what Rohini was saying. И он услышал, что рассказывала Рахини. Oh, Krishna, she explained, Krishna killed Putana. Она рассказывала, что Кришна убил Путану. And Krishna remembered, yes, that's right. И он вспомнил, да, это так и было. And then he killed Shakatasura. А потом он убил Шакатасуру. И после этого он убил Trinavарта. Поздравляю. And so these different pastimes Rohini was reciting. Рахини рассказывала обо всех этих играх. And Krishna's listening and listening. И Кришна слушал и слушал. Эй, Кришна, когда она говорила о танце расада, Кришна удивился. Удивился. And it became too much. He couldn't deal with it. Это уже стало для него слишком, он уже не мог справиться с этим. And then he transformed into Jagannath. И тогда он принял форму Джаганатхи. So Jagannath, who is Jagannath? Of course, Jagannath is Krishna. Так, кто такой Джаганнат? Ну, понятно, что это Кришна. But he's not like обычная Krishna. Если обычная Krishna существует.
Jagannath is Krishna in that emotion. He is Dwaraka Krishna in that emotion of, oh, Vrindavan, how wonderful is Vrindavan. Так, Джаганнат — это Кришна из Двараки, но в этом состоянии переживаний, эмоций того, как замечательно, как хорошо во Вриндаване. Therefore the big round eyes. Поэтому такие большие, огромные круглые глаза. Big smile. Огромная улыбка. And his arms and legs, they're partially retracted into his body. А его руки и ноги частично втянуты в тело. Да, it's just, anyway, it's just very overwhelming. Да, то есть это такое поглощающее чувство. So there's Krishna, Jagannath behind the rock. Итак, вот этот Кришна в форме Джаганнатхи, спрятанный за скалой. Then back in the camp. А там дальше в лагере There was Balaram. там был Баларам на крушении. And Balaram was wondering, where's Krishna gone? А Баларам начал уже так задумываться, а куда Кришна-то подевался? And the queens, where'd the queens gone? И куда царицы все делись? Maybe they're up to some special pastime, but they've left me out. Может быть, у них какая-нибудь там особая игра, а меня они, значит, не взяли с собой? And he doesn't like to be left out. А Баларама не любит, когда его не берут участвовать в таких вещах. So then Balaram thought, right, I gotta find them. Поэтому Баларам решил, так, все, я их сейчас пойду So искать. off he went around, looking around. Он пошел туда-сюда, начал искать. Then he saw them in that secret place. И тогда он увидел в том потаенном местечке. And he's sneaking up quietly. И он тихонечко стал туда пробираться. But then he saw Krishna. Но потом он увидел Кришну. Что случилось? Что случилось? Wow, what is going on here? Что тут такое происходит? Let me also hide behind the rock and just listen carefully. Он подумал, так, мне тоже надо спрятаться за этой скалой и тоже послушать. So then he listened and he heard Rohini talking. И он стал слушать рассказы Рохини. On Yavoda, about him. О нем. Anyom. О нем. Anyom. Она сказала, что Balaram он убил Денукасура. И Баларам помнил, да? Вспомнил. Да. Я убил Денукасура. Был большой экстаз. И после этого я убил. Кто он убил еще? Pralambasurah. Я убил Pralambasurah. And various other pastimes of Balaram. И также она рассказывала другие игры Баларамы. And then suddenly Balaram, whoa, he manifested his Jagannath form. Да, и внезапно Баларама тоже проявил свою форму Джаганнатхи. Big eyes. Громадные глаза. Big smile. Огромная улыбка. And arms sort of partially within the body, legs completely in the body. Руки частично вошли в тело, ноги полностью. And then Subhadra back in the camp. А тем временем в лагере Субхадра. He's wondering, where my brothers gone? Куда, да, мои братья? What's going on? I'm going to find them. Надо их найти. And so she went out looking, and then she saw everything. Ага, она пошла искать, и вот все это увидела. So anyway, she went over there and she saw her two brothers in those forms. И она увидела своих двух братьев в этих формах. And, she was never in Vrindavan. Она никогда не была во Вриндаване. She was born in Mathura after the death of Kamsa. Она родилась в Мадхуре уже после смерти Камсы. She is the daughter of Vasudeva and Devaki after they were released from prison.
Она дочь Васудевы и Деваки и родилась уже после того, как их освободили из темницы. But as a woman, she has a very soft heart. Но как женщина, она имеет очень мягкое сердце. So as she's listening to those pastimes, she became overwhelmed also. Поэтому, когда она стала тоже слушать об этих играх, она также стала испытывать большие переживания. And you know, Balaram and Jagannath, they have little arms, sort of half arms. У Кришны и Баларама в форме Джаганатхи есть какие-то такие, скажем, небольшие все-таки руки остались. Знаете, да? Да. Subhadra has no arms. Но у Субхадры рук нет. They're completely withdrawn in the body. Они полностью втянулись в тело. Just out of overwhelming ecstasy. Настолько такой большой экстаз она испытала. So after some time, Rohini finished the description. Через какое-то время Рахини закончила свой рассказ. And Krishna, Balaram, Subhadra, they returned to their usual forms. Кришна, Баларам и Субхадра вернулись в свои обычные формы. Programa, Tamva, Kurukshetra, Prodaljalsa, Programa. And then there were many ceremonies they performed. Там проводилось множество церемоний. Then when the eclipse actually happened, they all went into that Brahma Sarova. И когда непосредственно началось солнечное затмение, все они вошли в воды озера Брахма-Сарова. And then when the eclipse finished, they came out. Когда солнечное затмение завершилось, они вышли. And they did some further ceremonies to conclude everything. Провели некоторые завершительные церемонии. And then that was it. That was the end. Такова история. What? Закончилась. But it didn't end. Но на самом деле все не закончилось. So people getting ready to leave. Люди стали собираться уезжать. Nanda Maharaj, he told the Brijbasis. Нанда Махарадж сказал жителям Вриндавана: Okay, program's finished. Все, программа закончилась. Time to go back to Vrindavan. Пора возвращаться во Вриндаван. Pack your bags. Собирайте вещи. And they said, yes, okay, let's get ready to go. Они сказали: да, хорошо, давайте, собираться. But just one thing. Но кое-что вот есть все-таки один момент. Just let us say goodbye to Krishna. Давай пойдем попрощаемся с Кришной. And we'll leave tomorrow morning after breakfast. И уедем завтра утром после завтрака. Nanda Maharaj said, sure, no problem. Нанда Махарадж сказал: да, конечно, никаких проблем. So they went, they spent time with Krishna, said goodbye very nicely. Они пошли к Кришне, провели с ним какое-то время, попрощались с ним. They came back, they stayed overnight. Вернулись обратно в лагерь, переночевали. They had breakfast next morning. Позавтракали на следующее утро. And Nanda Maharaj said, okay, let's go. И Нанда Махарадж сказал: ну, хорошо, поехали. And the Brijbasis said, yes, fine, let's go. И жители Вриндавана сказали: да, отлично, хорошо, да, поехали. But just one thing. Но вот один момент. Let us say goodbye to Krishna just one more time. Пойдем еще разок попрощаемся с Кришной. And we'll go after lunch. И поедем после обеда. And Nanda Maharaj said, okay, sure, why not? Нанда Махарадж сказал: да, конечно, почему нет. They said goodbye to Krishna, Они попрощались с Кришной, came back, had lunch. вернулись, пообедали. Nanda Maharaj said, right, let us go. Нанда Махарадж сказал: хорошо, давайте уже поедем. And the Brijbasis said, right, yes, let's go. И бриджаваси сказали: да, конечно, отлично, поехали. But just one thing. Но один момент. Just let us say goodbye to Krishna just one more time. Давай еще разок, последний, еще один разок попрощаемся с Кришной. And we will go tomorrow morning after breakfast. И завтра после завтрака поедем. No problem. Никаких проблем.
And Nanda Maharaj said, oh, well, okay then, I guess. Нанда Махарадж сказал, ну да, я думаю, да. Okay. So they went, they spent time with Krishna, said goodbye again. Они пошли к Кришне, провели какое-то время с ним, попрощались с ним, Stayed overnight, переночевали, had breakfast the next morning. позавтракали на следующее утро. Nanda Maharaj said, yes, we must go. Нанда Махарадж сказал, так, нам пора ехать. Get your things together. Собирайте вещи. And they said, yes, you are right. Сказали, ты абсолютно прав. We must go. Мы должны уехать уже. But just one thing. Но один момент. Just let us say goodbye to Krishna just one more time. Давай еще разок попрощаемся с Кришной. And then we will definitely go after lunch. И мы вот точно после обеда уедем. So Nanda Maharaj is like, oh, well, okay then. Ну, Нанда Махарадж сказал, ну ладно, хорошо, что поделать. So they said goodbye to Krishna again, Они снова попрощались с Кришной, came back and had lunch. вернулись, пообедали. And Nanda Maharaj said, right, we must go now. Нанда Махарадж сказал, все, мы должны ехать сейчас. And the bridge buzzers said, yes, you're right, we must go. Биржавайцы сказали, да, ты прав, все, мы должны ехать. But just one little thing. Но вот еще вот одна маленькая вещь. Just let us say goodbye to Krishna. Just one more time, just one. Давайте просто еще один вот разок вот Кришне скажем до свидания. And we will definitely go tomorrow morning. И вот мы вот точно завтра утром уедем. So Nanda Maharaj agreed, but he was not happy. Нанда Махарадж согласился, но он был не очень рад. They said goodbye to Krishna again, Они снова попрощались с Кришной, stayed overnight, переночевали, had breakfast. позавтракали. Nanda Maharaj said, we must go. Нанда Махарадж сказал, мы должны ехать. Raj Basi said, we are practically gone. Биржавайцы сказали, да мы уже почти уехали. But just one little thing. Ну вот один маленький момент. Let us say goodbye to Krishna just one more time. Давай еще вот один разок попрощаемся с Кришной. And this time we will go after lunch. И на этот раз мы уедем после обеда. So Nanda Maharaj was forced to agree. Значит, Нанда Махараджу пришлось согласиться. So they said goodbye to Krishna, came back, had lunch. Они попрощались с Кришной, вернулись, пообедали. And Nanda Maharaj said, we are gone. И Нанда Махарадж сказал, все, мы уехали. And they said, yes, we are not here. И Биржавайцы сказали, да, нас здесь нет. But just one little thing. Вот еще один маленький момент. This is described in Padma Purana. Это описывается в Падма Пуране. And the story, a brief version, is told in one purport in our 10th canto Srimad Bhagavatam. И в кратком варианте эта история рассказывается в комментарии к 10-й песне Шримад Бхагаватам. Yeah, so you can read it. Так что можете прочитать об этом. This went on, devotees. Do you know for how long? Знаете, преданные, как долго это продолжалось? This went on for 3 months. Это продолжалось 3 месяца. After Nanda Maharaj was going to have a nervous breakdown, В конце концов, Нанда Махарадж находился на грани нервного срыва. and the Brijbasis understood, we're actually going to have to go. И тогда жители Вриндаваны поняли, что да, нам все-таки пора уезжать. Okay. But then the gopis met together. Но тогда гопи встретились вместе. And they said, no, we have to speak to Krishna seriously. Они сказали, нам нужно серьезно поговорить с Кришной. So for the last time, they went to see Krishna. В последний раз они отправились увидеться с Кришной. And they told Krishna that so many years ago when you left Vrindavan, you promised to return. И они сказали Кришне, что много лет назад, когда он покинул Вриндаван, он обещал, что вернется.
but you never returned. Они сказали, но ты так и не вернулся. Now you have to return. А теперь ты должен вернуться. And Krishna tried to procrastinate. I'm testing my translator here. He tried to avoid sort of. Значит, Кришна попытался как-то, значит, извернуться, как-то уйти от этого. Yes, yeah, I remember I did say I'd come back. Я помню, что сказал, что вернусь. I'm going to soon. Yes. Я собираюсь, да, скоро приеду. Don't worry. Не беспокойся. Yes, I'm practically on my way. Я уже почти вот собрался к вам. Just there's a few more demons I have to kill. Есть еще просто пару демонов, которые мне надо убить. But don't worry, I'm coming. Но не беспокойтесь, я вот приеду. Now, узнаете, я живу в где я живу? В Южной Африке. Да. И там есть. Они, конечно, они говорят по-английски. Но есть, как, может быть, not exactly поговорка, but there's a certain way of expressing themselves. Есть определенное такое выражение, не совсем поговорка. It involves the use of the word now. В ней используется слово now, сейчас. Сейчас. Если человек говорит, я буду делать сейчас, значит, я буду делать after some time. Через некоторое время, попозже. Попозже. Если он говорит, я буду делать сейчас, значит, что он будет делать скоро. Yeah. И если он говорит, я буду делать сейчас, 3 раза, значит, я буду делать сейчас. Понимаете? This is a South African way. Это такой вот южноафриканский стиль. So Krishna was being like that. Итак, и Кришна вот был примерно таким. And Radharani and the gopis, they told Krishna. И Радхарани и гопи сказали Кришне. Listen, we've had enough. Они сказали, послушай, с нас хватит. We are not waiting. Мы ждать больше не будем. We are taking you now. Мы берем тебя с собой сейчас. So they put Krishna on his chariot. Они посадили Кришну на его колесницу. And Balaram and Subhadra got on. Также на нее взошли Баларама и Субхадра. And the gopis, and all the Brijbasis, but particularly the gopis, they tied ropes to the chariot. И все жители Вриндавана, в основном, конечно, гопи, они привязали веревки к этой колеснице. And then they started pulling the chariots by hand. И стали вручную ее тащить. And they pulled them all the way from Kurukshetra to Vrindavan. И они тянули ее всю дорогу от Курукшетры до Вриндавана. Это 400 километров. Да. Завтра в Саратове наша ракета не будет 400. Харе Кришна, спасибо. Кришна. Я не знаю. Может быть, 2, 3, 4. But they pulled it all the way, and they didn't stop. Но они тянули ее всю эту дорогу и не останавливались. And the whole way they just danced and chanted in ecstasy. И всю дорогу они в экстазе пели и танцевали. Pulling the chariot. Тащили колесницу. And looking back at Krishna, Balaram and Subhadra. И оглядывались назад на Кришну, Балараму и Субхадру. And Krishna and Balaram and Subhadra again manifested
their Jagannath form. И тогда Кришна, Баларама и Субхадра снова проявили свои формы Джаганатхи. Yes. Because it means Dwaraka Krishna, Balaram, Subhadra. Dwaraka forms, but in the ecstasy of going to Vrindavan. То есть это Кришна, Баларама и Субхадра из Двараки, но в форме экстаза от того, что они едут во Вриндаван. Как сказать, помилисти, преданник, да. This is all happening by the mercy of the devotees. Все это происходит по милости преданных. Even Dwaraka Krishna to enter Vrindavan only by the mercy of the devotees. Даже Кришна из Двараки может войти в Вриндаван по милости преданных только. Yeah. So then, after non-stop 400 kilometers pulling, dancing and chanting, и после того, как они без остановок в течение 400 километров тянули эту колесницу, пели и танцевали, they arrived in Vrindavan. Они прибыли во Вриндаван. And when they arrived, they had a big festival. И когда они приехали, они устроили огромный праздник, фестиваль. And this is the story pretty much of Rath Yatra. Такова основная история о Радха-ятре. And, you know, one very interesting point about Rath Yatra Один очень интересный момент о Радха-ятре is that when we are in the Rath Yatra with Jagannath and the devotees, что когда мы находимся на Радха-ятре вместе с Джаганатхой и преданными, we are reenacting the pastime. мы непосредственно как бы проигрываем эту игру. We are taking the position of the Brijbasis, Мы занимаем положение Бриджабаси, жителей Вриндавана, taking Krishna back to Vrindavan. которые везут Кришну обратно во Вриндаван. Therefore, it is a very deep festival. Поэтому это очень глубокий праздник. Yeah, it's not just, you know, Hari Bol, but it's, Prabhupada said, it is a feelings festival. Это не просто такой праздник легкомысленный, скажем, когда просто все кричат Харибол и все. Это, как Шрила Прабхупада говорил, это праздник чувств. Yeah. And because generally, like a few days ago, we had Radhastami. Как в целом, вот некоторое время назад прошел Радхаштами. Radhastami был, да? Здесь? Большой праздник. Да. И Janmastami, a couple of weeks or whatever before. Да, до этого еще за несколько недель было Шри Кришна Джанмаштами. So then, no, they're nice festivals. Это прекрасные праздники. We discuss about whoever the person involved is. Мы обсуждаем тех личностей, которые причастны к этому празднику. How Krishna appeared. Мы говорим о том, как появился Кришна. Some of his pastime. Рассказываем какие-то его игры. Then we have nice kirtan, nice arati. Потом у нас прекрасный киртан, замечательный арати. But we don't. I mean, sometimes we may have some type of spectacle. Ну, иногда у нас может быть какой-то спектакль. Spectacle был. Да. Хорошо. But it's not like the whole festival is a reenactment of the pastime. Но это не так, что весь праздник является проигрыванием какой-то игры. It's only Janmastami, Rath Yatra, which is like that. Только Радха-ятра является таким праздником. So yeah, Rath Yatra is very special festival. Радха-ятра — это очень особенный праздник. Not only is it a reenactment, but we're doing it generally in public with all the people. Это не только проигрывание вот этой игры, но мы еще и проводим его на публике, для людей. If you think about it, it's amazing.
Если подумать об этом, то это просто удивительно. So, когда будет Rath-yatra здесь? Так. Okay. We'll let you think about it. Ладно, подумайте пока. Okay, следующий раз, следующий год. Hare Krishna. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Jagannath Rath-yatra Mahotsava Ki. Go Premanande. Hari Bol, Hari Bol. Бхакти читаем Свами Маharaj ки. Any comment or question? Какие-либо комментарии или вопросы? Yes, Prabhu. Пожалуйста. Гуру Махарадж, скажите, а вот где были все эти царицы Двараки, вот там 100 тысяч, вот, просто они как на все это реагировали, что Кришну убирали, увозили, это первое. И второй маленький вопрос, как Ачарья объясняет то, что Кришна никогда из Вриндавана не уходил, не покидал Вриндавана никогда. So what happened to the inhabitants of Vrindavan? First, how did the queens of Dwarka reacted to Krishna being pulled all the way down? Okay. And then about They had already gone back to Dwarka with Krishna. with Krishna. Yes. Ага. Царицы Двараки вернулись в Двараку вместе с Кришной. Yeah. And then a few months later, Krishna from Dwarka, who had stayed there, he went back to Vrindavan. И через некоторое время Кришна, который остался в Двараке, он вернулся во Вриндаван. Haribol. Если трудно понимать, не беспокойтесь. Только читайте Hare Krishna. But yeah, that's what happened. They went back with Dwaraka Krishna. Да, они, как бы ни было, они вернулись вместе, Кришна из Двараки, вернулись в Двараку. And Dwaraka Krishna expanded and stayed. И Кришна в Двараке, ну, как бы форма Кришны в Двараке, вот, он явил свою экспансию и остался там. Yeah. And what was the other point? How do the acharyas? Вопрос, как Ачарья объясняет то, что Кришна никогда не покидал Вриндаван? How do they explain that? Krishna has never left Vrindavan. Yeah, because he's there. He's always there, but he was invisible. Он всегда там, но он был невидим. Yeah. So, Wasn't he born? никогда. Any other comment or question? Еще какие-нибудь вопросы, комментарии? Знаете? Okay. Andre. После второго возвращения Кришны с Субхадрой Баладевой на Вриндаван, они же оттуда потом опять через какое-то время бежали. Я правильно понимаю? After Krishna and Subhadra returned to Vrindavan, at some time they left it again, right? Well, then they went to Goloka Vrindavan. Оттуда они уже отправились на Галока Вриндаван. Yeah. They stayed for some time, then they went back to Goloka Vrindavan with all the Brijvasis. Они какое-то время оставались там, а потом вместе со всеми жителями Вриндавана отправились на Галоку Вриндаван. Вместе со всеми жителями Вриндавана. Okay. Yeah. Знаете, они сказали мне, что преданные здесь в Тольятти, они сказали, они преданные здесь очень разумны. И очень, как сказать, думчивы, подумчивы. Они сказали мне. И у них есть много вопросов. Еще один. Я слышал, что Кришна не возвращался в Вриндаван только потому, что в Раджвасе просто бы оставили тело, если снова его увидели. Как они не поставляли тело, когда увидели его на Курукшетре?
То есть он не возвращался, потому что боялся, что увидят, то они оставят тело, да? Ну да. Они увидели, но не оставили. Вот это вот, я не помню, где это, но он объяснял, по-моему, это когда женам говорил, что я вообще вышел замуж за вас, потому что вы мне напоминаете гопи, вот, и там же он объясняет, что ну нет, но несмотря на это, я во Вриндаван не вернусь, потому что они просто тело оставят, потому что они перестали есть, пить и так далее. И когда они снова увиделись, почему они не оставили тело в этот раз? He's saying that he heard that Krishna was not going back to Vrindavan from Dwarka actually, because he said that he was afraid that if he did that, then all the Vrijavasi would leave their bodies. So why didn't they leave their bodies when they actually saw him? Это было, когда Удхава вернулся из Вриндавана, и там же был Нарда-Муни. You know, I think it's not exactly as he described. Я думаю, что ситуация не совсем такая, как вот вы описываете. Yeah. In Brihad Bhagavatamrita, there's a discussion. Эта ситуация рассматривается в Брихад Бхагаватамрите. Everyone in Dwarka is trying to convince Krishna, you must go back to Vrindavan. Все в Двараке убеждали Кришну, что ты должен вернуться во Вриндаван. But Krishna is procrastinating. Но Кришна опять всячески там уходил от ответа. But then he finally says, okay, there's a reason. Наконец он сказал, ладно, хорошо, есть причина. If I go back, they will become even more attached to me than they are. Он сказал, что если я вернусь туда, они привяжутся ко мне еще больше, чем сейчас. But then I'm going to have to leave them again after some time. Но потом, спустя какое-то время, мне же опять придется их покинуть. Then they may die. И вот тогда они, может быть, умрут. So to avoid that, I'm not going. Поэтому, чтобы избежать этого, я не поеду. Yeah, but then anyway, in this Rathayatra Lila, he returned. Но тем не менее, вот в рамках этой Радха-ятры Лилы он вернулся. And then he went back to Goloka from there with all the Vrijavasis. И оттуда, вместе со всеми Вриджаваси, он уже вернулся на Галоку Вриндаван. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande. Haribol. Sil. Читай Свами Маharaj Ки. Jai.